Hi everyone, this is Supriya. I'm going to teach you biochemistry. Okay, today onwards we are going to teach about enzymes. We are going to learn about enzymes. What are enzymes? What is the nomenclature? How they are classified? Okay, how they are synthesized and everything we are going to discuss about enzymes. Okay, let us start from introduction of enzymes and nomenclature and classification of enzymes. Okay, let's discuss about introduction to biocatalyst. Biocatalysts are nothing but enzymes. Okay, bio means life and catalyst means a substance which increases the velocity or rate of chemical reaction without itself undergoing any change in the overall process. That is the catalyst of life. Okay, what are enzymes? Enzymes are, as earlier we discussed, enzymes are nothing but biocatalysts which are synthesized by living cells. Okay, they are colloidal in nature and thermolabile in nature. Okay, here colloidal means a mixture in which a very small particles of one substance are distributed evenly throughout the another substance. That means the particles are generally larger than those in a solution and smaller than those in a suspension. Okay, and here thermolabile means which are unstable to heat, and or otherwise we can say it as deactivated by heat. Okay, these are protein in nature. Okay, these enzymes are protein in nature except RNA acting as ribosome. Okay, and in action it is specific, rapid and accurate. Okay, ఈ ఎంజైమ్స్ అనేవి ప్రోటీన్ ఇన్ నేచర్ అనమాట. ఓకే, దాని యొక్క నేచర్ అనేది ప్రోటీన్తో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ యాక్షన్ ఇట్ ఈ స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది, ర్యాపిడ్గా ఉంటుంది, యాక్యురేట్గా ఉంటుంది అక్క. ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ ఈస్ హ్యూజ్ బట్ విత్ స్మాల్ యాక్టివ్ సెంటర్స్. ఓకే, దీస్ హైలీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఫర్ డిసీజ్ డయాగ్నోసిస్ ఇన్ ల్యాబ్ సెంటర్స్. ఈ ఎంజైమ్స్ అనేవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారనమాట. ఎక్కడ అంటే దేనికోసం అంటే ఫర్ వాట్ పర్పస్ మీన్స్ ఫర్ డిసీజ్ డయాగ్నోసిస్ వేర్ in lab centers. Okay, in the laboratory hydrolysis of protein by a strong acid at 100 degrees takes at least a couple of days. Okay, ఈ laboratoryలో protein hydrolysis జరగటానికి through which and means through by a strong acid at what temperature means 100 degrees centigrade takes at least a couple of days. Okay, protein hydrolysis జరగటానికి couple of days తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, the same protein is fully digested by the enzymes. అదే ప్రోటీన్ ఎంజైమ్స్ ద్వారా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. వేర్ మీన్స్ ఇన్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ అట్ బాడీ టెంపరేచర్ 37 degrees within couple of hours. Okay, this remarkable difference in the chemical reactions taking place in the living system. ఈ differences అనేవి కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఎక్కువ లివింగ్ సిస్టంలో చోటు చేసుకుంటాయి అనమాట. బికాస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ వాట్ మీన్స్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, ద వెరీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ అన్ఇమాజినబుల్ వితౌట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, లైఫ్ ఎంజైమ్స్ లేకుండా అది అన్ఇమాజినబుల్ అనమాట. ఓకే, ఎంజైమ్స్ వల్లే మన బాడీలో ఏ రియాక్షన్స్ అన్నా ఏవైనా ఈజీగా టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, next coming to the point, history of enzymes. Let us know who coined the term catalysis and who used this. Okay, Bergelius in 1836 coined the term catalysis. Catalysis means in Greek they used to say to dissolve. Okay, in 1878 Kuhne used the word enzyme in Greek in yeast lo ఈస్ట్ కింద యూజ్ చేసారు. ఓకే, టు ఇండికేట్ ద కెటాలసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ బయలాజికల్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఈస్ట్ అని ఎందుకంటారంటే కెటాలసిస్ అనేది బయలాజికల్ సిస్టమ్స్లో కూడా జరుగుతుందని ఇండికేట్ చేయడానికి. ఓకే, ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ సెల్ ఫ్రీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఈస్ట్ వాజ్ అచీవ్డ్ ఇన్ 1883 బై బుక్నర్. ఓకే, ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ సెల్ free extract of yeast was achieved in 1883 by Buchner.
Okay, he named the active principles as zymes. Okay, Buckner named the active principle as zymes, later found to contain a mixture of enzymes which could convert sugar to alcohol. Okay, zymes converts sugar to alcohol. He named the active principle as zymes. What is the how it works, zymes, and what is the purpose means it converts sugar to alcohol. Okay, in 1926 James Sumner first achieved the isolation and crystallization of the enzyme urease from jack bean and identified it as a protein. Okay, it identified as protein. ఓకే హియర్ జాక్ బీన్ మీన్స్ మీకు తెలుసా అని పెద్ద చుక్కులు బల్ల చుక్కులు అంటారు వెడల్పుగా ఉంటాయి వాటిలో నుంచి చేశారనమాట. ఓకే, హీ అచీవ్డ్ ద ఐసోలేషన్ అండ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యూరియేజ్ ఎంజైమ్ని జాక్ బీన్ నుంచి క్రిస్టలైజేషన్ అనేది చేశారు అండ్ దాన్ని ఏమని ఐడెంటిఫై చేశారంటే ప్రోటీన్ అనేది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఓకే, now nomenclature. Okay, the nomenclature of enzymes is derived from their substrates. ఈ nomenclature of enzymes అనేవి ఎక్కడి నుంచి derive చేశారంటే their substrates or the catalyzer chemical reactions, and ase is usually used added as a suffix. Okay, enzymes can be indexed with letters. ఎంజైమ్స్ అనేవి లెటర్స్ తోను నెంబర్స్ తోను ఇండెక్స్ చేయబడతాయి అన్నమాట. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ద లెటర్ ఈసీ ప్లస్ అట్ మీన్స్ ఎంజైమ్ కమిషన్ నెంబర్ అనమాట. ఓకే, ఈసీ అంటే ద లెటర్ ఈసీ ప్లస్ 4 నెంబర్స్ representing 4 elements. Okay, first number represents enzymes that are classified according to the mechanism of enzymatic reaction. Okay, classification according to the type of reactions that the enzymes catalyze. Enzymes are according to type of reactions enzymes are catalyzed. Enzymes are classified into 7 categories, which are oxidoreductases, transferases, hydrolases, ligases, isomerases, ligases, and translocases. Okay, here oxidoreductases, transferases, and hydrolases are most abundant forms of enzymes. Okay, individual enzyme classes are further classified systematically based on the chemical name of the substrate and its reaction mechanism. So here mainly most abundant forms of enzymes అని ఎందుకన్నారంటే ఇవి మన బాడీలో లివింగ్ సిస్టమ్స్లోను ఏం చేస్తాయంటే ఆక్సిడోరిడక్టేజెస్ అనేవి ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ప్రాసెస్లు తీసుకుంటాయి, ట్రాన్స్ఫరేజ్ అనే ఎంజైమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ చేస్తాయి, అండ్ హైడ్రోలైజెస్ అనేవి హైడ్రాలసిస్ జరుగుతాయి అన్నమాట ప్రాసెస్. ఓకే, individual enzyme classes are further classified systematically based on the chemical name of the substrate and its reaction. Okay, now let us discuss about this. Okay, see enzyme class. Okay, 1 oxidoreductases. Here the reaction type is this one, arid. Okay, arid plus B ox is irreversible. Okay, here reverse reactions takes place and A oxidase and B reductase. Okay, see here the description is catalyze redox reaction. This redox reaction can be it catalyzes the redox reaction and can be categorized into oxidase and reductase. This is the this is the overview of oxidoreductases enzyme class 1. Next, coming to the point, enzyme class 2, transferases. A minus B plus C gives rise to A plus B minus C. That means it catalyzes the transfer or exchange of certain groups among some substrates. See here, transferases works as it catalyzes the transfer or exchange of certain groups among the some substrates. Okay, next coming to the point, enzyme class 1, hydrolases. Here see
Hydrolysis means with the presence of water. Okay, it separates as AH and BOH. Okay, hydroxide and hydrogen కింద hydrolysis enzyme presence లో catalyze అవుతుంది అనమాట. That means accelerates the hydrolysis of substrates. Okay, now enzyme class 4, lyases. Okay, that means promotes the removal of a group from the substrate. It promotes the removal of a group from substrate to leave a double bond. Here single bond be kada ikkada, to leave the double bond reaction or catalyze its reverse reaction. Okay, reverse reaction takes place with the help of synthase enzyme. Okay, next coming to the point, enzyme class 5, isomerases. Okay, isomerases లో వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందంటే ABCకి ఇది ఏం చేస్తున్నారు, facilitates the conversion of isomers, geometric isomers or optical isomers. ఇది ఏం చేస్తుందంటే facilitates the conversion of isomers, geometric isomers or optical isomers. Now coming to the point, enzyme class 6, ligases. Okay, A plus B plus ATP. Here ligases లో ATP అనేది ఎనర్జీ యూటిలైజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఫర్దర్గా ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ ADP ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రిలీజెస్ ద ఎనర్జీ. It means the catalyzes the synthesis of two molecular substrates into one molecular compound with the release of energy. Okay, now next coming to the point, translocation. It catalyzes the movement of ions or molecules across membranes or their separation within membranes. Okay, this translocases enzyme catalyzes the movement of ions or molecules across the membranes or their separation within the membranes. Okay, here oxidoreductases means enzyme which catalyze the transfer of hydrogen oxygen atoms or electrons from one substrate to another. Okay, మనం మామూలుగా చెప్పుకుందాం ఇక్కడ oxidoreductases అనేది ఏంటంటే enzymes which catalyze the transfer of hydrogen oxygen atoms or electrons from one substrate to another. Okay, transferases means enzymes which transfer atoms or groups from one substrate to another other than hydrogen atom or oxygen atom or electrons. Okay, whereas hydrolysis means enzymes catalyzes the hydrolytic reactions. Okay, and next coming to the point, ligases. Enzymes which catalyzes the non-hydrolytic removal of groups from substrates by leaving double bonds. Okay, మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావాలని ఇలా చెప్తున్నాను. ఓకేనండి, ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకొని ఇలాగ క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, isomerases. Okay, enzymes which catalyzes isomerization reactions. Okay, enzymes which catalyzes isomerization reactions. Okay, next coming to ligases or synthases. Okay, so here enzymes catalyze the synthesis of new bonders coupled to the breakdown of ATP and others nucleoside triphosphate. Okay, it releases free energy. Translocases which catalyzes the movement of ions or molecules across the membranes or other separations within membranes. Okay, next coming to the point where nicotinamide adenine dinucleotides are the acceptors, NAD plus and NADPH H plus are used by convention NTP, that means nucleoside triphosphate. Okay, where nicotinamide adenine dinucleotides are the acceptors,
నికోటినమైడ్ అడెనైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్స్ అనేవి యాక్సెప్టర్స్ కాబట్టి NAD+ and NADPH+H+ are used by convention. Okay, so here NTP means nucleoside triphosphate. Okay, next coming to the point, according to the Unified Classification Principle of Enzymes published by the International Society of Biochemistry, each group of enzymes in the above 7 categories, that is oxidoreductases, transferases, liases, okay, hydrolyses, translocases, isomerases. Okay, these are the 7 categories. Can be further divided into several subgroups according to the characteristics of the functional groups or bonds in the substrates. Okay, in order to show the properties of substrates or reactants more accurately, each subclass is further divided into subclasses. Okay, and directly contains a quantity of enzymes. Moreover, on the basis of the molecular composition, enzymes can be divided into pure enzymes and binding enzymes. Enzymes containing only only protein are called pure enzymes. Binding enzymes are composed of proteins and cofactors. Only when the two components are combined can the enzyme have catalytic activity. Okay, that means according to the Unified Classification of Principles of Enzymes published by the International Society of Biochemistry, each group of enzymes in the above 7 categories further divided into several subgroups according to the characteristics of, అంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ వాళ్ళు అదే ఏం చేశారంటే ఫర్దర్గా 7 కేటగిరీస్ని ఎలా డివైడ్ చేశారంటే సెవెరల్ సబ్ గ్రూప్స్ కింద. దేన్ని బేస్ చేసుకుని అకార్డింగ్ టు ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ బాండ్స్ ఇన్ ద సబ్స్ట్రేట్. ఓకే, in order to show the properties of substrates or reactants more accurately, each subclass is further divided into subclasses and directly contains quantity of enzyme. Okay, moreover, on the basis of molecular composition, enzyme can be divided into either pure enzymes and binding enzymes. Okay, enzymes containing only protein aithe pure enzymes. Binding enzymes are composed of both proteins and cofactors. Okay, only when the two components are combined can the enzyme have catalytic activity. Here are some examples. Okay, see here, addition or removal of water means ikkada hydrolysis ante these includes esterases, carbohydrates, ఇవి సబ్ క్లాసెస్ కింద వస్తాయని అన్నారు కదా, ఇవేనండి న్యూక్లియేజెస్, డిఎమైనేజెస్, అమైడేజెస్, ప్రోటీయేజెస్. హైడ్రేజెస్ అంటే ఫ్యూమరేజ్, ఎనోలేజ్, ఎకోనిటేజ్, కార్బోనిక్ అన్హైడ్రేజ్ అనమాట. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నది, అదంటే ప్రాసెస్ ఆక్సిడేజెస్, డిహైడ్రోజనేజెస్ అనే ఎంజైమ్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఏ రాడికల్ అంటే transglycosidases of monosaccharides, transphosphorylases and phosphomutases of a phosphate group, transaminases of amino group, transmethylases of a methyl group, transesterases of an estyl group, splitting or forming a CC bond అంటే కార్బన్ బాండ్ స్ప్లిట్ అవటానికి కానీ ఫామ్ అవటానికి కానీ డెస్మోలేజెస్ అనే ఎంజైమ్. చేంజింగ్ జియోమెట్రీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ మాలిక్యూల్ అయితే ఐసోమెరేజెస్ అనే ఎంజైమ్ యూజ్ చేస్తాము. Joining two molecules through hydrolysis of pyrophosphate bond in the ATP or other triphosphates. Two molecules through hydrolysis of pyrophosphate bond in ATP లో, ఓకే, లేదా అదర్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ కి ఈ లైగేజెస్ అనే ఎంజైమ్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఈ టేబుల్ అనేది కొంచెం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ ఎంజైమ్స్ని మీరు ఇలాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకో, ఓకే, ఈ హైడ్రోలైజెస్ అనే ఎంజైమ్, హైడ్రోజెస్ అనే ఎంజైమ్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు, ఇలాగ ఆక్సిడేజెస్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు, ఇలాగనమాట. ఈ ఓవరాల్ టేబుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇది మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఈ ఎంజైమాలజీ అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, the enzyme commission number. Here EC means we can say enzyme class and enzyme commission number. It is made up of 4 components separated by full stops. Okay, the first identifies the class of reaction catalyzed. Okay,
Second number, subclass, generally contains information about the type of compound, okay, or group involved. For the oxidoreductases, the subclass indicates, example cheptunna. Subclass indicates the type of group in the donor and undergoes oxidation or reduction. Example తీసుకున్నా 1.1 point acts on the CHOH group of donors, whereas 1.4 point means acts on the CHNH2 group of donors. Okay, ఇది ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఎంజైమ్ కమిషన్ నెంబర్ అనేది 4 కాంపోనెంట్స్ సెపరేటెడ్ బై, అది ఎంజైమ్ కమిషన్ నెంబర్ అనేది మేడ్ ఆఫ్ 4 కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై ఫుల్ స్టాప్స్. ఎలాగంటే ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైస్ ద క్లాస్ ఆఫ్ రియాక్షన్ catalyzer. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విచ్ ఈస్ catalyzed అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. తర్వాత సెకండ్ నెంబర్ ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్, ఓకే, క్లాస్ ఆఫ్ రియాక్షన్ catalyzed అనేది ఇది ఫస్ట్ అనమాట. ఓకే, తర్వాత సెకండ్ ఏంటంటే సబ్ క్లాస్ అనమాట. జనరలీ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఆర్ గ్రూప్ involved. Okay, for the oxidoreductases, subclass indicates the type of group in the donor. Okay, oxidoreductases ki subclass indicates the type of group in the donor that undergoes oxidation and reduction. Okay, example ga cheppunnam kadandi, 1.1 point acts on the first enti CH అనేది class of reaction with that is catalyzed. Okay, here OH ante second number subclass anamata, that means type of compound or group involved. Okay, here avi oka group of donors, whereas 1.4 point alage vaste ante idi acts on class of reaction that is catalyzed and the type of compound group of donors. Okay, new subclasses may be created as new information or interpretations become available. Example, new subclass enzyme commission number 5.6. okay, that means isomerases altering macromolecular conformation. కొత్త సబ్క్లాసెస్, న్యూ సబ్క్లాసెస్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే న్యూ సబ్ క్లాస్ ఎంజైమ్ కమిషన్ నెంబర్ 5.6 అనుకుంటే ఐసోమెరేజెస్ altering macromolecular conformation has recently been added to the isomerases classes. Okay, third number, the subclass further specifies the type of reaction involved. Okay, for instance, enzyme commission number 1.1 indicates that NAD plus or NADP plus is the acceptor, while 1 dot into 2 dot has cytochrome as the acceptor, etc. The enzyme commission number into multiply చేస్తాను, further multiply indicates that NAD plus or NADP plus అనేవి acceptors కింద. ఇక్కడ సపోజ్ ఆ ప్లేస్లో 2 ఉంటే ఏంటంటే has a cytochrome as the acceptor anamata. The fourth is a serial number that is used to identify the individual enzyme within a subclass. Okay, the use of this system for the ligases with enzyme commission number 6.3 expanded to show the complete subclasses. Okay, a list of the numbers for different enzyme classes, etc. It can be found online. Okay, the enzyme list presently contains over 6,000 entries. Okay, and the number is steadily increasing as new ones are discovered and characterized. Okay, ikkada em avutundante కొత్త ఎంజైమ్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తే 6,000 ఎంట్రీస్ అంట, అవి స్టడీలీ ఇంక్రీజింగ్ యాజ్ న్యూ వన్స్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ అండ్ characterized. Okay, this is the overview of introduction and class nomenclature and classification of enzymes. Okay, thank you.